I think this is our partnership here has been a bit of a family affair, ningesema. Imekuwa ni kweli ni familia. Na kwa namna hiyo basi, I think it's important that Agnes actually shares how the title came about, because it was actually something that her son... Oh, that is right. Yes. Maybe you can tell me. I wasn't sure what you were getting at. But yes, my son is 15 years old. And as we were writing, this was before we started filming, as we were writing the concept for this film, we needed a working title. And my son, Mattis, came up with it. He said, why don't you call it The Empty Grave? Isn't that what it's all about? And then it stuck with the film, and we never changed it. Okay. Have you taken time to ask why your son decided, or what exactly came into his or her mind that we should come with something named as Empty Grave? I'm not sure if I can speak for him, but from his perspective, he was 13 at the time, or 12 even. He knew about this story because we had been talking about it. So he knew that there are families, and we live in Germany. He knew that there are families in Tanzania that are missing their ancestors. He knew about a family, the Mbano family in Songea, that visits the grave of their ancestor, and something is missing in that grave. Okay. Because it was taken by Germans. Okay. And I think his idea seemed very simple in some way, but then again it's maybe bigger than you think at first glance, because it speaks to the lack in this grave, in this family, in these communities, and that's why we kept the title. Okay. So let's go directly from the story. What is it all about? Kaburi wazi, au The Empty Grave, kwa kweli ni nakala ambayo inatuelezea sisi kama Wajerumani na pia Watanzania kuhusu koloni ambao ulitokea kipindi hicho cha hivi ilikuwa ni 18 mpaka 1900s. Na Wajerumani walivyokuepo hapa, nadhani wote tunajua kwamba kulikuwa kuna vita za majimaji, na pia kulikuwa kuna vita ambazo zilikuwa zinaendelea huko kusini pia. Na kitu ambacho mimi kwa kweli ilikuwa imepelea kwenye historia ambayo mimi nilijua kama Mtanzania, ni kwamba kulikuwa kuna ukatili ambao unafanyika. Walikuwa wanachukua masalia ya mababu zetu, alafu wanazipeleka katika magala ya makumbusho. Na walikuwa wanafanya hivi kwa ajili ya, walikuwa wanasema ni utafiti. Okay. Kwa hivyo tulitaka kufanya hii documentary ili tuanze kufuatilia familia ambazo bado zinaishi na uchungu huu. Kwa sababu kama Agnes alivyokuwa anaelezea, hiyo familia ya Songea Mbano kwa mfano, wote Songea Mbano tunamjua, ni shujaa ambaye anahadithiwa. Lakini wangapi wanaweza kusema kwamba wanajua kwamba ukienda kwenye kaburi lake, fuvu la kichwa halipo. Na ni kwa nini halipo? Na kwa kweli lipo wapi? Familia bado wanaenda pale karibu kila mwaka, wanaenda pale. Na wamekuwa kama familia hii historia wakiibeba kuanzia kila every generation, moja baada ya nyingine. Babu yupo wapi? Lazima tumfuatilie. Kwa hivyo tulivyokutana nao, kwa kweli ilikuwa ni historia ambayo tukasema hii familia kwa kweli wana kitu cha kutuambia, wana kitu cha kutuelezea. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya historia, nadhani kuna jinsi ambavyo watu wanaona kwamba ni kitu cha zamani, ni mbali. Lakini ukianza kugusia swali la mtu amepotea, mtu hajazika, kama Watanzania haujamzika mtu, kweli ni jambo kama kovu la milele hivi. Exactly. Yeah. Kwa hivyo kulikuwa kuna hiyo familia kule Ruvuma, na kuna familia ya hapa Meru, ya Lobulu Kaya, ambaye pia na yeye Masalia, yani alibebwa mzima baada ya kunyongwa pale Old Moshi
pamoja na Makimeli. Kwa hivyo tulivyofuatilia hizi historia za hizi familia, tukasema ngoja wao watuongoze, watuelezee hatua ambazo wao wamechukua kama familia kuwatafuta hao wazee wetu na kuwarudisha na kutuelezea pia hiyo historia ina maana gani kwetu. Unaona, kwa sababu hapo unazungumzia lugha, unazungumzia mambo mengi. Yeah. Agnes, how was it difficult or easy to prepare the film? It really wasn't very difficult. I have to say, I think most of the challenges that we faced were on the level of the story. The emotional challenges for all of us, for both of us definitely, but for all of the team. And of course, especially for the protagonists that we were looking for and then that we found. So on a level of implementing the project, getting the money together, the logistics of making the film was not very difficult. Our main challenge really was to find the perspective for the film, the also dealing with this history for the first time, definitely in my life, and I think you also haven't dealt with it as intensely, so that was what was in some way difficult about making this film. Okay. Also, of course, very rewarding, because it was a very, very intense experience for all of us, very humbling experience to get to spend this time with the families that told us their story. Let's go to the, is it launching or is it your first time? Huu ni uzinduzi wa hapa Meru. Okay. Tumefanya uzinduzi Songea na tulienda pale kwa sababu kama nilivyosema hii filamu tulifanya na familia. Okay. Kwa hivyo tulianza na uzinduzi pale Dar es Salaam. Alafu sasa hivi tukaenda Songea, tukaonyesha familia na jamii ya Songea, na sasa tumeileta hapa pia kwa sababu ni nyumbani hapa Meru, kwa familia ya Kaya, lakini kwa jamii ambayo iko hapa Arusha. Kwa hivyo itakuwa ndo uzinduzi rasmi wa hapa, na itafanyika kule Arumeru, sehemu inaitwa Peace Matunda Campsite, ambayo ni eneo ambayo inafahamika kufanya events, lakini pia ni eneo ambayo familia imekuwa nayo na ni kakake Lubulu Kaya. Hapo ndo nyumbani kwake. Kwa hivyo itakuwa ni kama tuna mwenzi mzee hapo tunarudisha historia nyumbani. Okay. Yes. Is there any cost kwa yule mtu ambaye anatamani kuja kutazama? No, itakuwa yani ni bure kabisa. Kwa hivyo kila mtu ambaye ataweza kufika maeneo ya pale Peace Matunda kuanzia saa 12:30 wanakaribishwa. Okay. Yes. Yes, by ending up our interview, Agnes, you have anything to say to Tanzania filmmakers, because there are so many interesting things about history that Tanzanians really want to know, but it's like our filmmaker are most interested in love stories and other stories. What can you say about that? I don't know, maybe this is a question that Cici can answer Okay. better. I think maybe what I can try to say is that sometimes it's, not easy to face these historical events and to dig into these stories. So I think it takes some courage really to do that. But also I think in either country, it's important, and this is also one of the reasons why we made this film. It's important that we understand that, that our histories shape our present and our future to such a large degree. So without really understanding and talking about and sharing these histories and what is in the past, you can't really face the future. So I think it is really, really important that this history is talked about, and other historical situations and events as well. And that goes for both of our countries. Okay. But maybe you want to add something, knowing
filmmakers here better than I do. I mean, nadhani Agnes amesema mengi kwa sababu amezungumzia ujasiri. Hiyo ipo katika kuhadithia kichochote. Lakini kwenye tasnia yetu ningesema kiukweli documentary tumekuwa tukiitumia kama tangazo fulani. Wakati documentary ni namna ambayo unaweza kukaa karibu na mtu. Unaenda naye, unamwangalia pale nyumbani kwake. Yani unafuatilia maisha. And it's such a beautiful form. Na mimi yani tumaini langu ni kwamba hata kwa tasnia yetu watu wakiona hii documentary, na kuna watu wengi ambao wanafanya documentary hapa Tanzania, lakini labda I hope itakuwa ni msukumo kwetu kuanza kutumia documentary ambayo wote tunajua, kuanza kuelezea hizi historia zetu za hapa nyumbani. Yeah, okay. Thanks for your time. I think we had a very time to discuss on the documentary Kaburi Wazi. But Agnes, you really don't know Swahili, even few words? No, well, a few words, but really no. Like, sorry to say that. Like Swahili words that I know. Oh. Saa asubuhi, kesho, asante sana, karibu sana. Okay. Just a few basic, like formal words. Okay, basi karibu sana tena kwenye studio Asante sana. zetu. Thank you so much for having us. Okay. And we hope to see many of you tomorrow at the screening. Yeah, sure. Tomorrow with my team, we will arrange a few issues, then we will be there, inshallah. Okay. Sawa, mtazamaji, tulikuwa na wakati mzuri sana wa kuzungumza na waongozaji wa documentary ya Kaburi Wazi na Empty Grave, na tumezungumza mengi sana, lakini siku yenyewe ni kesho pale Meru, Arusha, katika eneo la Peace Matunda Akeri pale Meru, kuanzia saa 12:30 jioni, siku ya tarehe 19 mwezi huu hapa. Tumezungumza mengi na Sese Mlai, lakini